Hi friends, welcome to our YouTube channel Nursing Aspirants to Learn Nursing. Today we are going to discuss on previous question paper from physiology that is exclusively this video exclusively for first year students who are all going to write exams in this year. Okay, this is a previous question paper and these questions and in this video I will explain what are the questions asked in the previous exam and how you are going to and how you should write the exams if they ask these type of questions. Okay. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം കുറച്ച് കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഹിന്ദി അറിയാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയാവുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിസിയോളജിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നടന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ question pattern will be different for you because you people have MCQs, multiple choice questions from this year onwards, but previously they didn't ask MCQs. Okay, let's start video. Before that, our channel, if you are watching this video and or this channel for the first time and watch this video completely, if it is useful, please subscribe it, and if you like the video, please like it and write the comments and suggestions and share with your friends. Okay, please share this video for others who are going to write first year exam in this year. Okay, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. First question, let's see. First question, explain the composition. Physiology ആണ്, so they will be asking completely related to functions of the body. Okay, first question is an essay question. Explain the composition, circulation and functions of CSF. Okay, if you are getting this type of question from this year, ഈ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ പാർട്ട്, ഇതിനകത്ത് 3 പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. while reading this question, you just read carefully. Okay, and first you should read this question carefully and identify how many questions they are asking and answer each part of question, otherwise you won't get full marks. Okay, and in this question there is 3 parts. First we should write the composition of CSF, and the second part is circulation of CSF, and third part is functions of CSF. So if they are asking for 10 mark questions and actually you are going to get 10 mark question, for that they will be dividing like 3 plus 3 plus 4 like this, maybe 2 plus 3 plus 5 like that. Okay, they will be dividing section marks, will be dividing into 3 parts. Okay, if they're asking 2-part question, they will be dividing into 2 parts. Okay, അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ആ ഒരു മാർക്ക്, അതേസമയം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്തുള്ളൂ, അത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര മാർക്കോ അത് അത്ര മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എത്ര മാർക്കാണോ അവർ കരുതിയിരുന്നത് അത് തരില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് യു ഷുഡ് മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ ആൻസറിങ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എസ്സേസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Explain the composition of CSF. For that, first you should write small introduction about CSF. In the physiology, you are not going to draw the picture. In the anatomy only, you will be writing the ventricle structure, everything. Here you should write everything. What is happening, how it's producing, what are included in that, and what are the functions. Okay, if you need and if you are interested to draw the picture, just draw it. No one will reduce the mark, but it's not compulsory. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു എസ്സേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ cerebrospinal fluid? ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ കളർലെസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഓക്കെ, എന്താണ് cerebrospinal fluid എന്നാണ്? ക്ലിയർ ആണ്, കളർലെസ് ആണ്, ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സർക്കുലേറ്റ് ത്രൂ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിനിന്റെ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഇല്ല, ബ്രെയിനിൽ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അനാട്ടമിയിൽ ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾസ്, തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ, ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഈ വെൻട്രിക്കിൾസിനുള്ളിലാണ് ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻട്രിക്കിൾസ് ഉള്ളിൽ നിന്നും അത് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് എത്തി പോകുന്നത്? സബ് അരക്നോയിഡ് സ്പേസ്. സബ് അരക്നോയിഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മെനിഞ്ചസിലുള്ള യാമേറ്റർ, അരക്നോയിഡ് മാറ്റർ,
and durameter ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് സബറിഗ്നോയിഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സബറിഗ്നോയിഡ് സ്പേസിലും പിന്നെ സെൻട്രൽ കനാൽ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡിലുമാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ CSF സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. It's circulating through ventricles of the brain, then it will goes to subarachnoid space in the meninges, and later it will go to central canal of spinal cord. Spinal cord ന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന സെൻട്രൽ കനാൽ ആ സ്പേസിലോട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെയല്ലേ ഈ 3 ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് cerebrospinal fluid എന്ന് പറയുന്നത്. What is meant by cerebrospinal fluid? It's a clear, colorless, transparent fluid that circulates through ventricles of brain, subarachnoid space, and central canal of spinal cord. This is a small introduction for cerebrospinal fluid. And if you want, you can write it like this. It is a part of extracellular fluid. What is meant by extracellular fluid and intracellular fluid? You may be studied in the fluid and electrolyte portion. The fluid included inside the cell is known as intracellular fluid. Fluid found outside the cell is known as extracellular fluid. Actually, this cerebrospinal fluid is found in the cavity space. So, it is included in the transcellular fluid or extracellular fluid. Next, we just the properties because they will be impressed, because as you know these all things, normal volume of CSF is 150 ml, and it is produced in the rate of 0.3 ml per minute, and the specific gravity is 1.005 alkaline, and it's not acidic, it's alkaline, and the count of lymphocytes is very important, 6 lymphocytes per mm cube. Okay, 6 lymphocytes per mm cube. These are the very significant and important properties of cerebrospinal fluid. And after that, you are going to write or answer first part of question. What is the composition of CSF? Composition means what are all things and what are the molecules, what are the particles found in this fluid. Okay. For that, you can make, if you want, you can make a tabular column. Otherwise, you just put a bullet points and write everything. Well, first one is appearance. It is clear and colorless. And second one, lymphocytes less than 5, or you can write 6 per mm cube. Both are correct. And the polymorphs nil. pH, as it is alkaline, its pH is 7.4. And the next one is volume, 100 to 150 ml. Otherwise, you can write 150 ml. Both are correct. Next, daily secretion. How much it is? I said actually ഈ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, അവിടെ ആ ഒരു ക്യാവിറ്റിക്ക് എപ്പോഴും 150 ml കാണും. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കണ്ടിന്യൂസ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഡെയിലി എത്ര ml CSF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 450 to 500 ml. And next one is specific gravity. Already I told 1.005 you can write. Otherwise you write 1.006 because it will be different. Slight difference will be there in each textbook. So there is no problem. If you are writing 006 also, no problem. Otherwise you can write 1.005. Next one is, it's very important, protein, glucose. Okay, protein. Yeah, even though you are not writing these electrolytes, no problem. But you should write this protein and glucose value correctly and compulsory for composition of CSF. Protein is 0.15 to 0.45 gram per liter, and glucose is 50 to 80 mg per dl, because it is as it is more than 50% of plasma level. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പ്ലാസ്മ ലെവലിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവലിനേക്കാളും 50% വരെ കൂടുതലാണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ നറിഷ്മെന്റിനും ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത്? ഗ്ലൂക്കോസ് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CSFിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രസൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്ലാസ്മയേക്കാളും, നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള പ്ലാസ്മയേക്കാളും ഇത് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഗ്ലൂക്കോസ് is 50 to 80 mg per dl. Next, chloride electrolyte is same, that is 115 to 130 milliequivalent per liter, അല്ലെങ്കിൽ millimole per liter. Calcium 1 to 1.4, and phosphorus 0.4 to 0.7, magnesium 1.2 to 1.5, potassium 2.6 to 3. And these just to mention these things. Okay, I no need to explain detailedly. Just make a tabular column and write everything. Otherwise, put bullet points and write everything.
Okay, and what all things do you remember? You just list out it. Okay, if you don't know something and ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ അറിഞ്ഞൂടാ എങ്കിൽ don't go to write that one. Okay, don't leave empty spaces in between. If you know everything, you just list out it and write the values for composition. If you write these all things, you will get full mark for composition part. Okay. Next question is circulation. That means how it is producing and from where it is producing, how it is flowing. ഏതൊക്കെ റീജിയനിലോട്ടാണ് അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് and how it is get reabsorbed. This is the total circulation of CSF. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അതറിയേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് അല്ലെ. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ CSF മേജറായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസിലാണ്, ബ്രെയിനിലുള്ള വെൻട്രിക്കിൾസ് ആണ്. This picture completely explain about the circulation of CSF. You will see here, one, CSF is secreted by choroid plexus in each lateral ventricle, and brain have two lateral ventricle, third ventricle and fourth ventricle, and each lateral ventricle have some special structures called choroid plexus. These choroid plexus are secreting CSF in lateral ventricles. CSF നമ്മുടെ lateral ventricles produce ചെയ്ത CSF എന്ത് ചെയ്യുന്നു, interventricular foramen through interventricular foramina it flows into third ventricle. Okay, third ventricle it reach into third ventricle. Okay, through interventricular foramina. After that, choroid plexus in third ventricle adds more CSF. Here in the third ventricle also choroid plexus present, and these choroid plexus produce more CSF and add to this previous CSF amount. Okay, already ഉള്ള CSF ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കോറോയിഡ് പ്ലക്സസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത CSF കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ CSFന്റെ അളവ് അവിടെ കൂടി. തേർഡ് വെൻട്രിക്കിളിലുള്ള CSF ടോട്ടലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിലോട്ട് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം through cerebral aqueduct, and from the third ventricle the CSF flow in fourth ventricle through cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct ലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിലോട്ട് പോകുന്നു. In the fourth ventricle also some choroid plexus are present. These choroid plexus add more CSF. Fourth ventricle also producing some CSF and it adds to previous fluid. Already ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, total CSF flows out of two lateral aperture and one median aperture, and it enter to subarachnoid space. അങ്ങനെ ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, സബാരക്നോയിഡ് സ്പേസിലോട്ട് എത്തുന്നു. സബാരക്നോയിഡ് സ്പേസിലോട്ട് എത്തുന്നു. മെനിഞ്ചസിന്റെ ലെയർ ആണ് സബാരക്നോയിഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനിടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ്. ആ സബാരക്നോയിഡ് സ്പേസിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ട്, സെൻട്രൽ കനാലിലൂടെ സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ട് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്പൈനൽ കോഡിലും സബാരക്നോയിഡ് സ്പേസിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന അരക്നോയിഡ് വില്ലേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അരക്നോയിഡ് വില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സ്ട്രക്ചർ. ഈ അരക്നോയിഡ് വില്ലേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന CSF അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന CSFനെ ആ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെയിനിലോട്ട്, വീനസ് ബ്ലഡിലോട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ CSFന്റെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ഫോറാമിന വഴി തേർഡ് വെൻട്രിക്കിൾ എത്തുന്നു, അവിടെ സെറിബ്രൽ അക്വാഡക്ട് വഴി ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിൾ എത്തുന്നു, ഫോർത്ത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്ന് സബാരക്നോയിഡ് സ്പേസിൽ എത്തുന്നു. സബാരക്നോയിഡ് സ്പേസിൽ സെൻട്രൽ കനാലിൽ, സ്പൈനൽ കോർഡിന്റെ സെൻട്രൽ കനാലിലും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ സബാരക്നോയിഡ് സ്പേസിലുള്ള അരക്നോയിഡ് വില്ലേ എന്നുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണപ്പെടുന്ന ആ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബ്ലഡിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് വീനസ് ബ്ലഡിലോട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു. Okay, this is the total settlement. And if you have time, just to draw a flow chart like this. Okay, ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം. ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ വരച്ചില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം give an explanation and ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. This is enough. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് then you will get full marks for circulation. Okay, next one, functions of CSF. What are the functions of CSF? In this part, you no need to explain the paragraph way. You just write bullet points like this. Okay, what are the functions you know? Just make a list out like this. Okay, cushion and protect central nervous system from trauma and shock absorber. This is very important function. CSF എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പുറമെ നിന്ന് അത്ര കാഠിന്യമല്ലാത്ത ഇഞ്ചറിയോ ഇടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുക, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യാതെ ഒരു കുഷനായിട്ട്
It acts like a cushion and protects central nervous system from trauma. And next one, mechanical buffer ആണ് acid base balance maintain ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. Mechanical support കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ serve as a reservoir and assist in the regulation of contents of the cell ആണ്. Nourish as the central nervous system is very important. It's transporting CSF is cerebrospinal fluid is transporting nutrients and oxygens for central nervous system. And next one, nutrition is a medium for nutritional exchange and it controls the chemical environment. And intracerebral transport medium, it acts like a cerebral transport medium. Auto regulation of intracranial pressure, it is regulating intracranial pressure and it removes metabolites from central nervous system through the circulation, CSF circulation. It removes metabolites and it removes all waste products and serves as a pathway for pineal secretions to reach the pituitary gland. ഈ ഒരു വഴിയാണ് അതായത് pineal glandൽ നിന്നുള്ള secretions pituitary glandൽ എത്തുന്നത്. Also it transport hormones and hormone releasing factors. These are the important functions of cerebrospinal. No need to write all these points. What are the points you remember? At least you make sure you're writing 5 or 6 points. Okay, that's enough. And this is the way to answer 10-mark question for CS. And let's move to next question. What is the second question? Bone healing and stages. It's very important. Skeletal system വളരെ important ആയിട്ടുള്ള portion ആണ്. Bone fracture സംഭവിച്ചത് and the healing process. For that you can draw the picture. Make sure you're drawing the small picture and write down the each stages. First list down the all stages and next you give small explanation for each stages. First one is hematoma formation, second one is granulation tissue formation or inflammation, next one callus formation, consolidation and bone remodeling, and give small explanation under each heading. That's enough for 5 marks. Okay, if you want to read this one, if you don't have notes for this question, you just read this. Okay, next question. Yes, functions of skin. What is the functions of, what are the functions of skin? It's very important. In this slide you will get some important function. It's very important and you just read all function. What are the functions of skin or integumentary system? It protecting underlying tissues and it's avoid or preventing abrasion, fluid loss, chemical irritations and regulating water balance and excreting excess salt, excreting organic waste and maintaining normal body temperature, producing melanin, producing keratin, synthesis of vitamin D3, storage of lipid in adipocyte cell in dermis, and detection of all sensations like touch, pressure, pain, vibration, temperature, coordination of immune responses, and preventing entry of pathogens into the skin, into the body. ഇതെല്ലാമാണ് integumentary system. These are the important functions of skin. You just list out. Okay, that's enough. Next question is blood clotting. Blood clotting is very important question for 5 marks. Otherwise, they may ask for 10 marks. If they are asking for 10 marks, first part of question will be types of types of blood cells. Next, they will ask to explain blood clotting mechanism. Okay, in this you just draw the picture. No need to draw the blood vessels and just write the write it like the blood vessel and what factors are affecting, what is happening there, and write it. Just put arrows and make a small picture like this and explain all steps. Extrinsic pathway, what is meant by extrinsic pathway and what is happening there. Give a small explanation because if they are asking for 5 mark, not for 10 mark. If they are asked for 5 mark, just give a small explanation, short explanation. If it is 10 mark, give a elaborated explanation. What is happening in the extrinsic pathway and what is happening in the intrinsic pathway, what is meant by common pathway and what are the reactions, what is happening in the common pathway. Okay, and the last step is fibrinolysis. How this clot is destructing, and let's give a small 1 or 2 sentences for fibrinolysis. Okay, this is enough for blood clotting. And 2 mark question. Next you will see 2 mark question. 2 functions of liver. They may ask for 10 marks and 5 mark or 2 mark.
each section you can expect a question related to liver. Here they are asking for two functions of liver, but if you know, you just list down all functions of liver. Here I am giving main functions of liver. Liver has wide range of function: process of nutrients from food, stores sugar for later use, produce bile, production of cholesterol, removing various toxins and combating infections, processing and storage of vitamins and other essential nutrients, maintaining level of fat, amino acids, glucose in the blood, protein synthesis, manufacturing and regulating hormones related to those that help platelet or blood clotting formation, because like albumin, fibrinogen, okay, like that, all plasma proteins are produced from, most of the plasma proteins are produced from liver. These are the important functions of liver. Even though they ask for two function, make sure you are writing 5 or 6 functions. Okay, liver. Next question, what is meant by renal failure? Actually, if you are the first year, you are not studying detailing about the abnormalities. Okay, but they are asking, usually they are asking some abnormal condition, disease condition. If they, as it is asking for 2 marks, you should explain 1 or 2 paragraphs. That's enough. What is meant by renal failure? Renal failure means renal. From the word renal, we know it's related to kidney failure. It's result from when the kidney cannot remove. What's the function of kidney? Remove the metabolic waste and maintaining the fluid balance. These are the important functions of kidney. As the kidney failure, and all functions of kidney will be altered, and kidney is not able to eliminate the waste from the body, and the fluid balance, fluid and electrolyte balance and acid base disturbances are occurring. Fluid electrolyte imbalance and acid base disturbances are occurring. Okay, this is renal failure. Just to give a small explanation because it's enough for 2 marks. And next condition is myasthenia gravis. This is also autoimmune disorder related to CNS. Okay, central nervous system. Okay, actually here it's disease occurring in the muscle neuron junction, myoneuronal junction. Okay, myoneuronal junction. And ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? It means information. It's a place. It's a nerve ending, and this is muscle. Actually, from the nerve, in messages are passing into muscle through a neurotransmitter called acetylcholine. Normally, acetylcholine എന്നുള്ള neurotransmitter ആണ് ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. In this condition, this all acetylcholine is distracted by another enzyme called cholinesterase. What is called cholinesterase enzyme. ഈ നോർമൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആസറ്റൈൽ കൊളൈനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോളിനെസ്റ്ററേസ് എന്നുള്ള എൻസൈം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു. ആസ് because of that, the nerves impulses or information is not transmitting to muscles, and the muscle weakness will be occurring. All muscles like voluntary muscles like skeletal muscles will be feeling weakness. Okay, this is myasthenia gravis. Actually നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര എഴുതേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. myasthenia gravis എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ന്യൂറോമസ്കുലർ ഡിസീസ് ആണ്, and the problem related to damage of or deficiency of acetylcholine neurotransmitter. Because of the excess presence of cholinesterase enzyme, it distracting acetylcholine, and it leads to deficiency of acetylcholine transmitter in the myoneuronal junction. So impulse is not conveying to skeletal muscles or voluntary muscles, and voluntary muscles will be feeling weakness. That is myasthenia gravis. As you are getting 2 mark questions. That's enough, more than enough. Okay, next question. What are the female sex hormones? They are asking for 4 hormones. They ask for 4 female sex hormones. So you should mention what is estrogen. First you should list out estrogen, progesterone, LH and FSH, and write the functions of each hormone. That's enough. Okay, just read it and write it. And next question, glands. They are asking just glands for 2 marks. For that you can write like the secretory parts and a duct of a gland are derived from epithelium. Gland എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, they're secreting their epithelial tissues and secreting some molecules or chemical substances
for our body, which have the capacity to regulate some chemical reactions in our body. Right? അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഗ്ലാൻസിന്റെ ആ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്രീഷൻസ് എങ്ങനെ ബ്ലഡിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മെയിൻലി ഗ്ലാൻസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടൈപ്സ്, exocrine glands and endocrine glands. What is meant by exocrine glands? The glands secreting some secretions and it is collected in duct and it is stored in some duct. Example, salivary gland. Its secretion is collected in a small duct. Lacrimal gland is secretion is collected in a small gland. So, or duct. Okay, so it is known as exocrine gland. But some other glands, important glands, are producing some hormones. They are producing some secretion. That secretion is known as hormone, and these hormones are directly enter into the bloodstream. There is no duct, and these all secretions directly enter into the bloodstream. This type of glands is known as endocrine glands. That's enough. Okay, for 2 marks, it's very more than enough. You just write what is mean by glands and what are the types of glands. Explain it. That's enough. And if you know, just give some explanation also. Salivary gland, lacrimal gland. For endocrine gland, it's pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, pineal gland, like this. Give some examples. So that's enough for 2 marks. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, we will be starting second nursing tuition for second term classes from September 1st onwards. ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ടേം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ ക്ലാസ്സിന് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് നിമിഷമാണ്, 10 ദിവസമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചിട്ട് ഇത്രയും പോർഷൻസ് എടുത്തു കൊടുക്കും, ഇത്രയും പോർഷൻസ് എടുത്തു കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേമിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാന നിമിഷം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കരുത്. റൈറ്റിംഗ് വർക്ക്സ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കരുത്. ആദ്യം മുതലേ കുറച്ച് പോർഷൻസ് പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. ഈസിയാണ് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ, ബട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഹാർഡ് വർക്ക്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. താല്പര്യമുള്ളവർ, സ്വയം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സ്വയം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. സ്വയം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ I will be giving nice explanation and I will be teaching each and everything of the syllabus in the syllabus. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ ക്ലാസ്സസ് സെപ്റ്റംബർ 1st സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി 500 rupees per month, 4 classes per week. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ ഞാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് അവരുടേതായ രീതിക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച രീതിക്ക് തന്നെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറ്റുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ടൈം അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. എനിക്ക് കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് കൂടി തരാൻ വേണ്ടി, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കൂടി തരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തപ്പുന്നതാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അല്ലെ. അതിലൊരു കാര്യമില്ല. എന്നാൽ പോലും കണ്ടന്റ് പഠിക്കാതെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നതോ there is no use. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നേരത്തെ തന്നെ പഠിക്കുക, കണ്ടന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ലാസ്റ്റ് നിമിഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുരുക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഒരു റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. ഇപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ പറയുക, അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുട്ടികൾ കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു, ബൈ.